Next, we are going to discuss about different types of optical detectors used in the case of optical fiber communication system. We know in optical communication system, our information is transmitted from the transmitter side to the receiver side through optical fiber cables in the form of light. So at the receiver side, we need to extract our information from these light signals. For that purpose, we are using these optical detectors. So in optical communication system, these optical detectors are used at the receiver side to detect the light energy. That means these optical detectors will convert the received light energy to corresponding electrical signal without losing any information. And here we are going to study three of such detectors. They are PN photodiodes, PIN photodiodes and avalanche photodiodes. Let's first consider PN photodiodes. The PN photodiodes are operated under reverse biased condition and they are similar to regular PN semiconductor diode except that they may be either exposed or packaged with a window or optical fiber connection to allow light to reach the sensitive part of the device. This figure shows the basic structure of a PN photodiode. We can see it is a PN junction semiconductor diode and it is reverse biased by using the external power supply. Then here we have the provision to apply the received light energy to the depletion region by using a lens arrangement. Then whenever a photon having an energy EP which is greater than or equal to the forbidden energy gap Eg strikes the material, the energy in that photon is absorbed by the valence band electrons and hence that electrons will move to the conduction band and become free electrons. Hence electron hole pairs are generated within the depletion region. So when a photon strikes the depletion region, its energy separates an electron from its hole. Now, the separated electron and hole are attracted by the positive and negative potentials of the depletion voltage respectively. Or these charge carriers will move according to the polarity of the external power supply. That means the free electrons will move towards the positive terminal of the battery and the holes will move towards the negative terminal of the battery. Hence, a flow of charge carriers occurs and that generates the current. Okay. അതായത് ഈ ഒരു പി എൻ ഫോട്ടോഡയോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിനെ നമ്മുടെ ഈ പി എൻ ഫോട്ടോഡയോഡിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ലെൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ ഈ പി എൻ ഫോട്ടോഡയോഡിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലുള്ള വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ കാരിയേഴ്സ് കാരണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഈ ഒരു കാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ പൊളാരിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസ് സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഈ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ആ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും, ഈ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിനെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ വെൻ വി കൺസിഡർ ദിസ് പി എൻ ഫോട്ടോഡയോഡ്, ഇറ്റ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ. So it is not commonly preferred for optical communication applications. Let's now consider the second type of optical detector, which is PIN diode. This PIN diode is a depletion layer photodiode and is probably the most common device used as a light detector in optical fiber communication system. The basic structure of a PIN diode is shown in this figure.
Here we can see a very lightly doped layer of n-type semiconductor material or almost pure material or intrinsic material is sandwiched between the junction of the two heavily doped N and P-type contact areas. അതായത് ഈ ഒരു പിൻ ഡയോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ 3 റീജിയൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പി റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു എൻ റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻട്രിൻസിക് റീജിയൻ ഈ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് പി ആൻഡ് എൻ റീജിയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാൻഡ്വിച്ച്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ഡിവൈസ് ത്രൂ എ വെരി സ്മോൾ വിൻഡോ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓൺ ദി കരിയർ വോയിഡ് ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ. ഈ ഒരു പിൻ ഡയോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് റീജിയനിലാണ്. ദിസ് ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മെയ്ഡ് തിക്ക് ഇനഫ് സോ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺസ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദി ഡിവൈസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദിസ് ലെയർ. Essentially, the pin diode operates just the opposite of an LED. Then most of the photons are absorbed by electrons in the valence band of the intrinsic material. And when the photons are absorbed, they add sufficient energy to generate carriers in the depletion region and allow current to flow through the device. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ലൈറ്റ് ഇൻട്രിൻസിക് റീജിയനിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ലൈറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും കിട്ടും. ദെൻ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എൻ ഫോട്ടോ ഡയോഡിലും പിൻ ഡയോഡിലും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കാരണം നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നു. ആ ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിൻ ഡയോഡും പി എൻ ഫോട്ടോ ഡയോഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. സോ ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ പിൻ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. The light entering through the window of a pin diode is absorbed by the intrinsic material and adds enough energy to cause electrons to move from the valence band into the conduction band. And due to these valence band electrons, we will get an output current. This is photoelectric effect. Then the increase in the number of electrons that move into the conduction band is matched by an increase in the number of holes in the valence band. That means when an electron moves from valence band to conduction band, it creates a hole in the valence band. So the number of free electrons and the number of holes generated will be same. Then to cause current to flow in a photodiode, light of sufficient energy must be absorbed to give valence electrons enough energy to jump the energy gap. That means the energy in the light or photon must be greater than or equal to the forbidden energy gap. If the energy of the photon is less than the forbidden energy gap, then the electrons in the valence band will not get sufficient energy to move from valence band to conduction band and no current flow will occur. So to get a current flow, the energy of the photons must be sufficient to move the electrons from the valence band to conduction band. When we consider silicon material, its energy gap is 1.12 electron volt. So if you are using silicon for the fabrication of pin diode, a current flow will occur only when the energy of the photon is greater than or equal to 1.12 electron volt. Let's now consider the third type of optical detector, which is avalanche photodiode or APD. This figure shows the basic construction of an APD. We can see an APD is a PIPN structure. Here the light enters the diode and is absorbed by the thin heavily doped N layer. Then a high electric field intensity developed across the IPN junction by reverse bias causes impact ionization to occur. And during impact ionization, a carrier can gain sufficient energy to ionize other bound electrons. These ionized carriers in turn cause more ionizations to occur.
and the process continues as in an avalanche and is effectively equivalent to an internal gain or carrier multiplication. Consequently, APDs are more sensitive than PIN diodes and require less additional amplification. Then the disadvantages of APDs are relatively long transit times and additional internally generated noise due to the avalanche multiplication factor. Let's now consider different characteristics of light detectors. First one, responsivity. This responsivity is a measure of the conversion efficiency of a photodetector. It is the ratio of the output current of a photodiode to the input optical power and has the unit of amperes per watt. This responsivity is generally given for a particular wavelength or frequency. Then second one, dark current. This dark current is the leakage current that flows through a photodiode with no light input. Thermally generated carriers in the diode cause this dark current. Then third one, transit time. The time it takes a light-induced carrier to travel across the depletion region of a semiconductor is transit time. And this parameter determines the maximum bit rate possible with a particular photodiode. Then fourth one, spectral response. This spectral response is the range of wavelength values that a given photodiode will respond.